Oh, look at my hands. One thought here, Одна мысль здесь. and immediately a new thought here. И немедленно следующая мысль. You don't mind the gap. Вы не обращаете внимания на There must be a gap. промежуток между ними. Otherwise you could not distinguish the thought from each other. Но там должен быть промежуток, иначе вы не смогли бы отличать одну мысль от другой. But the mind, the normal everyday mind, is just rolling like a mad. Но обычный повседневный ум, он просто катится как сумасшедший. There's no gap. Как будто там нет промежутка. It's so fast. Это настолько быстро происходит. But if you could Если бы вы могли fall into this gap, not thinking about it, that would be a new thought. выпасть в этот промежуток, не думать об этом, потому что тогда это будет просто еще одна мысль. Be the gap. А быть этим промежутком. Then you would know that the next thought is made Знали, что следующая мысль of you, состоит из вас. of the ocean. Из Then you would океана. know it. You will feel it. Вы тогда бы это знали, чувствовали. But for most people, Но для большинства людей it goes so fast. настолько быстро происходит. And they believe they are the thoughts or the experiences. И они считают, что они являются этими своими мыслями или переживаниями. Which is half the truth. Но в этом только полправды. If you only have half the truth, it's painful. Но если у вас есть только половина правды, это больно. It's called identification. Это называется отождествление. When there is a pain in the body, Когда есть боль какая-то в теле, you are the pain. вы есть эта боль. When there is a feeling, you are the feeling. Когда есть какое-то чувство, вы становитесь этим чувством. It's half the truth. В этом только половина правды. If you have realized the gap between two thoughts, Если бы вы узнали вот этот промежуток между двумя мыслями, then you will know that it is waves of the ocean, and you are the ocean. тогда бы вы увидели, что это все просто волны на поверхности океана, и вы и есть этот океан. That every experience is made of the same water. Что каждое переживание состоит из той же самой воды. So it is a very beautiful poem that comes close to. Это очень красивое стихотворение, которое приближается к правде. And the more you identify with these thoughts, Чем больше вы отождествляетесь с этими мыслями, the more unfulfilled you are. тем более вы не удовлетворены. The more struggle there is, and then there are more thoughts. И тем больше у вас борьбы в жизни, тем больше, еще больше мыслей приходит. Then somebody says to you in Satsang, stop, Кто-то говорит вам во время сатсанга: Stop. стоп. don't look for anything, just stop Не and нужно be. ничего искать, просто будьте. Just stop and be. Просто остановитесь. И Osho's dynamic meditation is very misunderstood by most people. динамическая медитация Оша большинством людей не понята. Because when it says stop, Потому что когда там говорится «стоп», it's not only the body that has to stop, это не о том, чтобы только тело останавливалось. there's also the thoughts. Это о том, чтобы о мыслях также. It comes from the Sufis, this meditation. Эта медитация пришла от суфи. So the meaning is not that your body should stop. Так что значение, смысл не в том, чтобы тело остановилось. Don't think. Не нужно думать. Don't think. Не думайте. And don't try to not think either. It's also a thought. И не нужно думать о том, чтобы попытаться перестать думать. Это тоже мысль. Just stop. Просто останавливайтесь. And that's been used a lot in mysticism, this stopping. Эта техника остановки много использовалась мистиками. If you stop, Если вы остановитесь, you may fall into the gap. возможно, вам удастся выпасть в этот промежуток. The pure ocean Чистый океан, then immediately explodes into a new experience. который немедленно превращается в новое переживание. But if you have realized the gap, Но если вы увидите этот промежуток, you will know that you are the feeling and you are also not the feeling. вы увидите, что вы есть Both. это чувство, и в то же время вы не есть это чувство одновременно. That's why we call it non-duality, Поэтому мы называем это не двойственность mysticism, или мистика, because it's both and. потому что это одновременно и. It was not something I figured out.
Это не что-то, до чего я дошел умом. I have studied philosophy for 5 years Я 5 лет изучал философию. and listened to Osho for 15 years also, И Оша Blah, слушал blah, blah, 15 blah. лет. of philosophy. И And also, he's философия. wonderful, he's wonderful. I mean, И он замечательный. but that also words. Но это тоже были слова. I start listen to his being. Я начал слушать его естество. I didn't listen to his words anymore. И не слушал его слова больше. So it has nothing to do with words. Так что это никак не связано со словами. I listened to him Я слушал его with my heart. сердцем. And one day he looked at me and said, "You have seen me?" И однажды он посмотрел на меня и сказал: «Ты видел меня?» Yes. Да. Not with the eyes, Но не глазами, but with my being. но своим естеством. So just try to understand it's not something we figure out with the thinking. Что постарайтесь понять, это не что-то, в чем можно разобраться умом. And when I do all kind of gymnastic with the mind in the groups, И когда я занимаюсь всякой разной умственной гимнастикой на группах, it is to silence it. это для того, чтобы он затих. Because if there's a lot of repressed things in you, Потому что если у вас есть много зажатых вещей, then the mind is very restless. тогда ум очень такой беспокойный. And you cannot fall into the gap. И у вас не удастся оказаться в этом промежутке. So we do a lot of things with working with love and relationships and primal things and Так что мы много вот этих разных вещей делаем про любовь и отношения и правильные вопросы so you can relax. для того, чтобы вы смогли расслабиться. And then it can happen. И тогда это может произойти.